ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we discuss about the Zeeman effect, then definition and important formulas. இது எல்லாமே சம்டைம்ஸ் டைரெக்டாக கேட்பாங்க, இல்லை இந்த ஃபார்முலா பொறுத்து சம் ஆஃப் த நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஓகே, ஸோ தென் Zeeman effect. So then how to define Zeeman effect? Then basic concept, then splitting of spectral line, splitting of spectral line எப்போ நடக்கும்? when an atom is placed in a magnetic field. Okay, so இதை டைரெக்டாகவே கேட்பாங்க. ஸோ the splitting of spectral line கொடுத்துட்டு கீழே magnetic field, electric field, then some other கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் கேட்கலாங்க. ஓகே, the splitting of spectral line when an atom is placed in a magnetic field. We know that the atom can absorb or emit light. It produce only the single spectral line, that is called Zeeman effect. Okay, so from that Zeeman effect we get only the three lines. Okay, then anomalous Zeeman effect தான் we have to get more number of lines. அதை நம்ம next classல பார்ப்போம், anomalous Zeeman effect. Today we discuss about only the Zeeman effect. So then important formulas. So then first formula, then magnetic interaction energy, that is orbital. So Zeeman la only orbital angular momentum மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, only contribution for orbital. So the next anomalous போகும்போது ஸ்பின் வரும். ஸ்பின் வந்தால் most complicated. அப்போது then del E can be written as then mu B, then ml, that should be a B. Okay, here then del E தான் என்னது, that should be then magnetic interaction energy. அப்போது then mu Bன்றது Bohr magnetron, Bohr magnetron. இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா then mu B is equal to then he h bar by 2 me. So then h bar எப்படி எழுதலாம், then h by 2 pi எழுதலாம். அப்போ it can be write it as then he h by 2 2s are 4, then 4 pi me. Okay, sometimes இதுவும் கேட்பாங்க. ஸோ இதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so then value for then value for Bohr magnetron B is equal to 9.274 into 10 power minus 24 joule per T. இதே நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் சொன்னால் சம்டைம்ஸ் அதுவும் கேட்பாங்க. Bohr magnetron then 5.788 into 10 power minus 5 then electron volt by T. So the most important. Okay, இதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் டைரெக்டாகவே கேட்பாங்க. அப்போ இதில் எம்எல்ன்றது என்னது, ஸோ தென் மீபின்றது போர் மேக்னட்ரான், தென் எம்எல்ன்றது that should be a orbital magnetic moment. ml is equal to then orbital magnetic quantum number. அப்போ பீன்றது தான் magnetic field strength. Okay, then most important. Okay, so the next formula, then Bohr magnetron நம்ம சொல்லியாச்சு. next frequency shift.
So then frequency shift, then del V is equal to then del E by H. இது நம்ம எப்படி எழுதணும்? From Planck's, then E is equal to then HV, then E is equal to then H by V. So அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் then del V, ஸோ நம்மளுக்கு del E தான் தெரியும் என்னது. ஸோ ஆல்ரெடி this is the del E. ஓகே, ஸோ இப்போ del E is equal to Bohr magnetron plus orbital magnetic momentum plus magnetic field divided by H. Okay, then most important, sometimes it is the problem or okay. So next wavelength shift, then third wavelength shift kind of formula, that should be a wavelength is small. Okay, then del lambda, just I have to write only the formula. Okay, then lambda square by c into del v. So idella sometimes direct on kekkalam, or sometimes they give the values and to find. Okay, so then fourth one, the normal Zeeman effect. So Zeeman effect like two cases irukku. One is normal Zeeman effect, another one is anomalous Zeeman effect. Today we discuss about only the normal Zeeman effect. Okay, normal Zeeman effect. Normal Zeeman effect la spin வந்து 0 இருக்கும், most important, அதை கேட்பாங்க. Okay, so then energy shift தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. Then energy shift, then del E is equal to Bohr magnetron by ml by b. So the number of component, so here number of component is, that should be then triplet. Okay, that is ml is equal to 0 or plus or minus 1. Only we have to get 3 lines in normal Zeeman effect. அப்போ then selection rule கேட்பாங்க. ஓகேவா, then selection rule, then del ml which is equal to then 0 or plus or minus 1. So in this cases, if del m is equal to 0 now, we have to say which is pi line. Then del m is equal to plus or minus 1 na, that should be sigma line. So then pi line எப்பவுமே shift ஆகாது, அது வந்து unshifted, important. So sigma line எப்பவுமே shift ஆகும். Okay, so these are all the importance I have to remember while studying the Zeeman effect. So mostly இதில் இருந்து தான் question வரும். Then I already we have to discuss elaborately then how those formula can comes. Okay, அதெல்லாமே நம்ம கிளாஸில் பார்ப்போம். So then exam point of viewல இதெல்லாம் most important. So next class we have to discuss then anomalous Zeeman effect or some of the MCQ related to the Zeeman effect. Okay, so if you have any doubts or regarding about this, we have to comment. Okay, next class the same format we have to follow for anomalous Zeeman effect. Okay, so first we have to understand the concept for Zeeman effect. So Zeeman effect la when atom can absorb or emit light, if it produced only the single spectral line, that is called normal Zeeman effect. Okay, or otherwise you have to say when the magnetic field is applied, it break the one single spectrum into 2 or more, that is normal Zeeman effect. Then anomalous Zeeman effect we discuss in the next classes. Okay, thank you.